Twilight March. March what though? March 14th? 16? He couldn't remember. It had been too long cooped up in four walls, same situation, same bed, TV, makeshift workstation, kitchen cupboards. Same everything for almost a year. Dmitrio nervously patted his face with a towel, turning it to the right, then left, then right again. Was it in to look clean-shaven? Or did he now look too stiff and formal? Should he have left a 5 o'clock shadow? Shrugging, he swished the comb through his auburn-tinted brown hair one more time. It was just hair. It did what it wanted, when it wanted, and what it wanted at that moment was simply to take a different direction all over his head. He should probably just get a textured crop. Yes, sophisticated but relaxed. Or was that too out of style now? Dmitrio threw his comb down and grunted. Who cared? He had been the prissiest one of his brothers growing up, always very particular, wanting to impress the girls but never exactly knowing how. Fortunately, he never had to try very hard. Although he was no football jock, he was intelligent and outgoing. Girls always found it easy to talk to him, because he was a great listener, and had a soft heart. Too soft, so his older brother Rio told him. Not infrequently finding himself gypped, it was the first date Dmitrio had tried in over a year. An entire year of waking up in the same clothes he'd worn the day before, making a very hurried breakfast and plopping in front of his remote working station in his studio apartment. Usually ready for his workday barely 2 minutes before login time, still in his pajamas. After clocking out, he enjoyed a good workout in Rio's basement, surrounded by screaming kids, followed by one of Rio's wife's delicious home-cooked meals, then home again. Each evening, he watched his favorite TV show, worked on his expose on using bamboo as a biodegradable option instead of trees for disposable products, and then bed. The line of a song he'd laughed over recently on YouTube flitted through his mind. I've forgotten how to socialize. Bumped into my auntie on the street, and instead of asking, how are you? I said, I'm nice to meet. That's not even a sentence, what? Dmitrio snickered again thinking about it. He really wished Jazz Emu would make more songs. So relatable. He'd been chatting with various girls virtually for about 4 months out of the 9 he'd spent homebound, in and out of COVID prison. When he mentioned meeting one of them back in October last year, she had quickly dropped him like a street rodent. Yep, that's when he realized he had to wait a while longer to even say the phrase, go out for. So this was really the first successful dating scheme in 10 months, if he counted when he broke up with Penny. Dmitrio cringed at the thought of finding out she had been double-timing him with his cousin Jake. Nope, better change that subject, he thought to himself. For a moment, Dmitrio thought about his brother's family. Rio's brood was such a happy, noisy bunch. He couldn't imagine Rio without them all. It sure would be nice to have a family like that. But fatherhood would definitely be a big undertaking. A person would literally have more than one soul to shape and teach and lead. Nothing to be taken lightly. Dmitrio swung his key ring around his finger and locked his apartment. Pausing for a moment, he took out his cell phone and looked again at the smiling face of the young woman he was supposed to meet. Billy Ann was a redhead. She looked very sure of herself in a matter-of-fact way. He loved the way she brought him into her day with a comment here, a comment there. She was sweet, funny, very smart and a little timid. He liked that. He hoped she'd like him. Billy Ann reached into her purse and ran a little lipstick over her lips to freshen her appearance, patted her hair, and got out of her car to wait at the park bench at 5th and Holiday Street. It was a gorgeous March day. The sun was playing tag in the trees with the wind, and little shoots of grass were poking their heads out of the winter-hardened soil. Every now and again, Billy Ann caught a glimpse of a few violets in a cluster. Picking one, she smiled and tucked it into her hair. Would he like it? Maybe he'd think it was foolish. Billy Ann glanced at the photo of Dmitrio. Outside of his Antonio Cupo good looks, she really had enjoyed getting to know him over the online dating chat room. The scandalous aspect of using virtual means to get to know people had dimmed somewhat among her family the past year, as it had been the only means any of them had to keep in touch.
Her sister had teased her when she first showed a picture of Dmitrio. Pretending at first to not care very much, Billie Ann had to admit eventually that she liked him a lot. He was a very out-of-the-box thinker, and seemed to have a perspective on life and the world that drew her in. Dmitrio im. Hoàng hôn bước đều, tháng 3 những gì mặc dù, ngày 14 tháng 3, 16, anh không thể nhớ, nó đã quá lâu bị giam cầm trong 4 bức tường, cùng một hoàn cảnh, cùng một chiếc giường, tivi, máy làm việc tạm bợ, tủ bếp. Mọi thứ giống nhau trong gần 1 năm. Dmitrio lo lắng vỗ nhẹ lên mặt mình một chiếc khăn, xoay nó sang phải, rồi sang trái, rồi lại sang phải. Trông cạo sạch sẽ có sang không? Hay bây giờ anh ấy trông quá cứng nhắc và trang trọng? Anh ta có nên để lại một bóng tối 5 giờ không? Nhún vai, anh vuốt chiếc lược qua mái tóc nâu vàng của mình một lần nữa. Nó chỉ là tóc, nó đã làm những gì nó muốn, khi nó muốn, và những gì nó muốn tại thời điểm đó chỉ đơn giản là đi theo một hướng khác trên đầu nó. Anh ấy có lẽ chỉ nên lấy một cây trồng có kết cấu. Vâng, tinh vi nhưng thoải mái. Hay bây giờ điều đó quá lạc hậu. Dmitrio ném chiếc lược xuống và cào nhào. Ai quan tâm, anh ấy là người anh trai nhất trong số các anh trai của mình khi lớn lên, luôn rất đặc biệt, muốn gây ấn tượng với các cô gái nhưng không bao giờ biết chính xác làm thế nào. May mắn thay anh ấy chưa bao giờ phải cố gắng rất nhiều. Mặc dù anh ấy không thích bóng đá, nhưng anh ấy rất thông minh và hướng ngoại. Các cô gái luôn cảm thấy dễ dàng khi nói chuyện với anh ấy. Bởi vì anh ấy là một người biết lắng nghe và có một trái tim mềm mại. Quá mềm, nên anh trai Rio đã nói với anh ấy. Không phải thường xuyên thấy mình bị lệch. Đó là buổi hẹn hò đầu tiên mà Dmitrio đã thử trong hơn 1 năm. Cả 1 năm thức dậy trong bộ quần áo giống hệt ngày hôm trước, làm một bữa sáng rất vội vã và ngồi xuống trước trạm làm việc từ xa trong căn hộ studio của mình. Thường chỉ sẵn sàng cho ngày làm việc chỉ 2 phút trước giờ đăng nhập, vẫn trong bộ đồ ngủ của anh ấy. Sau khi kết thúc giờ giấc, anh ấy đã có một buổi tập luyện tốt trong tầng hầm của Rio, xung quanh là những đứa trẻ đang la hét, sau đó là một trong những bữa ăn ngon tự nấu của vợ Rio, sau đó trở về nhà. Mỗi buổi tối, anh ấy xem chương trình truyền hình yêu thích của mình. Nghiên cứu về việc sử dụng tre như một phương án phân hủy sinh học thay vì cây cho các sản phẩm dùng một lần, và sau đó là giường. Dòng bài hát mà anh ấy đã cười gần đây trên YouTube lướt qua tâm trí anh ấy. Tôi đã quên cách giao tiếp xã hội, tình cờ gặp gì của tôi trên đường, và thay vì hỏi, bạn có khỏe không, tôi đã nói tôi rất vui được gặp. Đó thậm chí không phải là một câu cái gì. Dmitrio lại cười khẩy khi nghĩ về điều đó. Anh ấy thực sự mong muốn ra email sẽ tạo ra nhiều bài hát hơn nữa. Vì vậy, đáng tin cậy, anh ta hầu như đã trò chuyện với nhiều cô gái khác nhau trong khoảng 4 tháng trong số 9 tháng anh ta ở nhà, trong và ngoài nhà tù Covid. Khi anh ấy đề cập đến việc gặp một trong số họ vào tháng 10 năm ngoái, cô ấy đã nhanh chóng bỏ rơi anh ấy như một con gặm nhấm trên đường phố. Đúng, đó là khi anh ấy nhận ra mình phải đợi thêm một lúc nữa để nói cụm từ đi ra ngoài. Vì vậy, đây thực sự là kế hoạch hẹn hò thành công đầu tiên sau 10 tháng, nếu tính thời điểm anh ấy chia tay với Penny. Dmitrio co rúm người khi nghĩ đến việc phát hiện ra cô đã cặp kè anh với anh họ Z. Không tốt hơn là nên thay đổi chủ đề đó, anh tự nghĩ. Trong một khoảnh khắc, Dmitrio nghĩ về gia đình của anh trai mình. Bố mẹ của Rio là một nhóm vui vẻ, ồn ào. Anh không thể tưởng tượng ra Rio nếu không có tất cả chúng. Thật tuyệt nếu có một gia đình như thế, nhưng làm cha chắc chắn sẽ là một nhiệm vụ lớn. Theo nghĩa đen, một người sẽ có nhiều hơn một linh hồn để uốn nắn, dạy dỗ và dẫn dắt. Không có gì được xem nhẹ. Dmitrio vung chiếc nhẫn chìa khóa quanh ngón tay và khóa căn hộ của mình. Dừng lại một chút, anh lấy điện thoại ra và nhìn lại khuôn mặt tươi cười của người phụ nữ trẻ mà anh định gặp. Billie Ann là một người tóc đỏ. Cô ấy trông rất chắc chắn về bản thân theo một cách thực tế. Anh yêu cách cô ấy đưa anh vào ngày của cô ấy với một bình luận ở đây, bình luận ở đó. Cô ấy rất ngọt ngào, hài hước, rất thông minh và có một chút rụt rè. Anh ấy thích điều đó. Anh hy vọng cô ấy thích anh. Billie Ann với tay vào ví và thoa một chút son lên môi để làm tươi tắn ngoại hình. Vuốt tóc và ra khỏi xe để đợi ở băng ghế công viên ở số 5, phố Holiday. Đó là một ngày tháng 3 tuyệt đẹp. Mặt trời đang đùa giỡn trên cây với gió, và những chồi cỏ nhỏ ló đầu ra khỏi lớp đất khô cứng mùa đông. Thỉnh thoảng, Billie Ann lại thoáng thấy một vài bông hoa violet trong một cụm. Chọn một cái, cô ấy mỉm cười và cài nó vào mái tóc của mình. Anh ấy có thích nó không? Có lẽ anh ấy nghĩ điều đó thật ngu ngốc. Billie Ann nhìn lướt qua bức ảnh của Dmitrio. Ngoài vẻ đẹp trai của Antonio Cupo, cô ấy thực sự rất thích làm quen với anh ấy qua phòng trò chuyện hẹn hò trực tuyến. Khía cạnh tai tiếng của việc sử dụng các phương tiện ảo để làm quen với mọi người đã phần nào mờ đi trong gia đình cô trong năm qua, vì đó là phương tiện duy nhất mà bất kỳ ai trong số họ phải giữ liên lạc. Em gái của cô đã trêu chọc cô khi lần đầu tiên cô cho xem một bức ảnh của Dmitrio.
Lúc đầu giả vờ như không quan tâm lắm, nhưng cuối cùng William phải thừa nhận rằng cô thích anh rất nhiều. Anh ấy là một nhà suy nghĩ rất lạc quan, và dường như có một quan điểm về cuộc sống và thế giới đã thu hút cô ấy vào. Dimitri